olwaleero mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuzze ne Artemis II era ngeno bagiyita the road back to the moon. Artemis II ekyenjawulo ekiriwo nti yo egenda kugenderamu abantu obutafaanana nga Artemis I. Yo yagenda kukola survey na kulaba oba kisoboka okuzza omuntu ku mwezi. Kati survey eyo ne communication n'ebisigadde babyagala mu Artemis II. That's why egenda kugenderamu abantu. Naye ekyenjawulo ekiriwo Artemis II tegenda kulandinga ku mwezi, egenda gwetooloola eddemu yeetooloole orbit ku nsi emabbali g'ensi mpozzi n'okwetooloola emabega g'omwezi balabe communication zigenda kuba zitya. Era ba astronauts oba ba specialists abagenda okugenderako bagenda kubeera ne high sensitive cameras ezirina 8K nga bakwata ebifaananyi n'okukwata obutambi distance gye bavaamu okuva ku nsi. Era olugendo luno bagamba nti lugenda beera lwa nkizo nnyo lwa nsonga lugenda kubeeramu ennaku 10 era lugenda kuba lusengekasengeka ekkubo erya future lunar landings ng'ezo kugenda ku maazi okola moon space station n'ebisigadde bingi. Babano ba crew members oba ba astronauts abagenda okugendera mu Artemis II kuliko Reed Wiseman ngono komanda era wa NASA yagenda okukulira ekyombo kya Artemis II. Kuliko Victor Glover yono omuddugavu asookedde ddala okugenda mu bwengula oba okukola mission egenda ku mwezi era ono nga ye pilot w'ekyombo ekya Artemis II. Mulimu Christina Cook ono mission specialist era naye wa NASA. Kyokka ekyenjawulo mulimu Jeremy Hansen ng'ono mission specialist naye nga mu Canada ava mu Canadian Space Agency. So olugendo luno lwa byafaayo. Christina Cook ye mukazi asookedde ddala okukola mission egenda ku mwezi, kyokka Victor Glover nga ye muddugavu asookedde ddala okulinnya ekyombo ekigenda mu space ne ku mwezi. Era ekyenjawulo ddala ekiriwo omuntu kye yali ebuuzizza Artemis II wakiyanjawulo ku byombo byonna ebyali bibaddewo. Artemis II kyekyombo ekyasinze okubeera eky'amaanyi ne tekinologiya ow'amaanyi ddala okubuusa abantu mu bwengula. Zi Apollo zibaddewo Apollo 1 paka ku Apollo 17 naye tezibadde z'amaanyi nga kino ekyombo. Era nga Artemis program yeyina ebyombo ebikyasinze okubeera eby'amaanyi. Ojjukira mu 2022 Space Launch System eya Artemis 1 yagenda okubaawo mu records bagitwalanga ekyombo ekyasinze okubeera eky'amaanyi era nga kyavaamu 8.8 million pounds of thrust wekyali kisituka. Lwakubeera oluvannyuma ennyo SpaceX Starship amaanyi gano yagasingako katono, naye mu Artemis II kyekyombo ekigenda okutwala abantu nga kye kikyasinze amaanyi mu byafaayo by'ebyombo byonna era nga kisinzeeko ne ku Saturn V thrust ku Apollo era yo yavaamu 7.5 million IBS nga wano Artemis II egenda kuvaamu 8.8 million IBS. Kyokka gye tubadde tutwalanga shuttle ekyasinze amaanyi yali legendary Saturn V mirembe gya Apollo nga yo yavaamu 7.5 million IBS. Kiba kitegeeza Artemis II kyekyombo ekyasinze okuvaamu thrust omungi nga kifuluma ekikisitusa amaanyi amangi. Ebyafaayo Artemis II byenaatera okukola bye bino. Kigenda kubeera nga kyekyombo ekikyasinze okubuusa abantu mu deep space, bagiyita the most distant human space flight in history. Era kigenda kubaamu akombo oba ka space capsule omutuula ba astronauts bakayita Orion spacecraft. Era kagenda ku travelinga era kagenda kutambula miles 4,000 ku miles 600 nga zezo kilometers 600 ku kilometers 1,300 era nga kano kagenda kuba keetooloola eri emabega g'omwezi ddala gye tutatera kulaba, nga record eyali ebaddewo eno yali esetingiddwa Apollo 13 naye yo Artemis II egenda kuyitirawo ddala eyise Apollo 13 we yali ekomye. Kyokka wulira ebikyasinze okwewuunyisa ddala, ebikyasinze okubeera eby'amaanyi. Bagamba during Earth re-entry Orion ng'eyingira oba ng'ebakomyawo bagisuubira nti egenda kudduka speed 2,25,000 miles per hour nga zeezo kilometers 400 per hour era nga kino kigenda kugifuula ekyombo ekyasinze okudduka mu byafaayo by'ebyombo ebyali bibaddewo, wabula egenda kumenya record ya Apollo 10 ye yali edduse okutuuka kw'eyo speed nga Artemis II emenya record eyo. Mu records endala ze tugenda okutunulamu the longest
crewed flight test oba kyombo ki ekyali kimaze ebbanga eddene mu bwengula nga batestinga oba bakola operations. Ekyombo ekisooka yali Apollo 8 yamala ennaku 6 mu bwengula, kyokka Artemis 2 bwe tugikompeyalinga yeegenda kumala ennaku 10. Kiba kitegeeza Artemis 2 kyekyombo ekigenda okusinga okumala mu space ennaku eziwera nga kiri ku operations mu byafaayo ebyo byombo ebyali bigendeddemu abantu. Abaayi, Artemis 2 egenda kugenderamu ba astronauts naye bagenda kuba bakola ki mu space? Omuntu yali ebuuziza ekibuuzo ekyo. Ekisookera ddala bagenda kutestinga life support and deep space system ey'aka spacecraft akayitibwa Orion spacecraft. Nti Artemis 3 bw'enaaba egenze ng'eri mu bwengula ekola mission bali mu kuzimba space station, life support system yayo enaakwatirira ba astronauts mala bbanga ki? Eyo test balina gikolera ku Artemis 2. Bagenda kuba bakola kye bayita Lunar Flyby. Bagenda kuba beetooloola omwezi nga balaba communication ziri zitya, bakuba ebifaananyi eby'enjawulo ate nga bageesa n'environment eri ba astronauts abalijja mu Artemis 3. Ekyo nga bakiyita conducting specific observations. Era bagenda kuba badocumentinga first side of the moon. Eri emabega g'omwezi satellites ze zitatera kutuuka bagenda kuba bamonitalingayo bulungi era nga balaba embeera y'obudde in case balandinze. Bikyamu ki ebiyinza okuleetera malfunctioning ez'ebyombo byabwe ne space station eri aba Artemis 3 gye balizimba? So observations ezo zonna bagenda kuba bazekenneenya. Bagenda kuba balina cameras ezirecordinga ebifaananyi ne videos naye nga za 8K. Bagenda kuba batestinga nti real time data anaatuuka atya, era nga wano bagamba nti omwezi gulina engeri gye gwebuzaabuzaamu n'ensi era ba astronauts bangi ne satellites tezisobola kulabayo. So kati Artemis 2 crew bagiwadde olunaku lulamba ogenda okustadinga n'okukuba ebifaananyi n'okukola survey ey'ekitundu ky'omwezi kye batasobola kureachinga bulungi, nga mu bitundu bino tulinamu Mare Oriental ne South Pole Atachan Basin. Bagamba nti mu matiriyo ezigenda okukuba ebifaananyi mulimu kamera eya professional grade Nikon D5 DSLR cameras. Zino nga za mulembe zikuba ebifaananyi ebya 8K ne videos eza HD amalayo ddala, nga bagenda okukola render ebeera mu 8K oba 4K video recordings ez'omwezi naddala kiri ekitundu kye batalaba bulungi. Era bagamba crew egenda kubeera ba dramatic earth rise nga ba crew members abaali ku Apollo 8 gye baalaba. Naye kati wano tugenda kuba tufuna modern imaging technology ali far better compared kuwa Apollo 8. Kyokka mu observation endala NASA gye yagala okwekkaanya ng'ekozesa Artemis 2 ye heat shield concerns and safety debate. Bagamba Orion spacecraft heat shield ye major focus ku Artemis 2 nti batuuka mu bwengula baagala kulaba ebbugumu liisa litya space capsule omutudde ba astronauts, kubanga mu Artemis 1 ebbugumu lyayokya nnyo oba lyakosa nnyo space capsule. Mu Artemis 2 bagenda kuba babyekkaanya bulungi nnyo. Essaawa 12 ezayitawo Vehicle Assembly Building VAB yategeka rocket era Artemis 2 yatuuka dda ku launch pad. Biki ebirimu oba ne tests ze baakakolawo? Test esooka eya ground systems and fueling connections yaggwa dda. Stage 2 mulimu power up procedures nayo eri fine. Crew access arm testing nayo gye baliko. Emergency egress system configurations nayo kiri bulaala. Communication and booster checkouts nazo ziri fine. Kati bitono nnyo ebisigaddeyo tudde ku countdown, era ngeno bagenda giyita countdown demonstration test. Waliwo session gye bayita the critical wet dress rehearsal, era ngeno ye most crucial stage before the launch. Era bagamba February nga 2 zinaagenda okutuuka nga yaggwa dda. Mu test eno mulimu step esookera ddala load over eya 700,000 gallons of cryogenic propellants, era nga mulimu n'okuraninga simulation launch countdown, eyo nga tebasobola gisibwa. Mulimu okutestinga draining propellants nga ba crew members tebali on board, era nga bagamba Artemis 2 erimu okugezesebwa kwa wet dress attempts kwa mirundi 4, era nga kino kijjawo nga baagala okumprovinga fueling procedures,
fixed hydrogen leak issues n'ebisigadde bingi ddala. Ground hardware redesigned key values eza Artemis 2 bingi nnyo era nga bagamba bwe kataligirya mu kitundu ekisemberayo ddala ekyokutunulira ekyombo kyaffe ekya Artemis 2 bagamba nga 6 February ye prime launch date ey'okusimbula ekyombo kino kimalirize missions zaakyo. Mwebale kusubscribinga ku mukutu gwaffe ZEF Post.